Okay, so andarki good day andi. So from Python Live, we are offering DevOps with AWS course. So ikkada starting వచ్చేసి we'll just go through the syllabus or course syllabus that we are covering. అంటే ఏమేం కవర్ చేస్తున్నాం ఈ కోర్సులో సిలబస్ ఏమేమి ఉంటుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ అండి. సో ఇక్కడ చూడండి, we start with DevOps introduction, తర్వాత వచ్చేసి we start with Linux, అండ్ ఆల్సో వి స్టార్ట్ విత్ జెట్. సో బేసిక్ ఏంటంటే డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలంటే కంపల్సరీ మనకి లైనెక్స్ కానీ, గిట్ కానీ, మ్యావెన్ కానీ, జెన్కిన్స్ కానీ, డాకర్ అనేది, క్యూబర్నెటిస్, ఆన్సిబుల్ అండ్ మానిటరింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ప్రీ రిక్విజిట్స్ టు బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అంటే మ్యాండేటరీగా మనకు రావాలి. సో అందుకోసం డోంట్ వరీ వెదర్ యువర్ నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఫ్రమ్ ద వెరీ బేసిక్స్, రైట్? ఫ్రమ్ ద డే వన్. We will start teaching the basics, and then we'll go to Linux, and then we'll practice it, right? So our concept is like 60 to 70% on practice ఉంటుంది, 30 to 40% theory. We will learn while doing it, right? So మనం అందరం కరెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలంటే we have to do practice. Same way Linux లో కూడా basics నుంచి intermediate level, and then we'll also touch some advanced commands. And Git లో వచ్చేసి we'll start with how you can store your code into version control system, ఎలా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఎలా రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ విల్ టీచ్ ఇట్, అండ్ విల్ సీ హౌ వాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కమిట్, స్టేటస్, అండ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో విల్ టచ్ ఇట్. అండ్ దెన్ Maven. సో Maven is a kind of a కంపైలర్ లాంగ్వేజ్, రైట్? Maven is a జావా కంపైలర్. సో ఆ కంపైలర్ ఉపయోగించి మనం ఏమేమి చేస్తాము విత్ ఇన్ డెవాప్స్ లో, వాట్ వీ విల్ లర్న్. సో దిస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి విల్ డిస్కస్. సో Maven యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, హౌ టు రైట్ అ Maven ప్రోగ్రామ్. విల్ నాట్ టచ్ హౌ టు రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్, బట్ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్స్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని హౌ వీ కెన్ డూ అ Maven బిల్డ్, అంటే మనం ఎలా Maven బిల్డ్ చేయాలనేది వి విల్ లర్న్ ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట. అండ్ దెన్ జెన్కిన్స్. సో జెన్కిన్స్ మనందరికి తెలుసు, ఇట్స్ అ కాన్ఫిగరేషన్ సిఐ టూల్, కాన్ఫిగరేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్? సో ఇట్ విల్ డూ అ బిల్డ్స్, అంటే ఆటోమేటెడ్ బిల్డ్స్. ఇట్ కెన్ బి సిఐ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సిడి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, అండ్ దెన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, కంటిన్యూస్ టెస్టింగ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ హెల్ప్. సో జెన్కిన్స్ కూడా అంతే, very starting from basics to advanced, and we'll cover the more advanced Jenkins use cases also. And the తర్వాత డాకర్ వచ్చేసి కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్ కి హార్ట్ అని చెప్పాలంటే డాకర్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం కంటైనరైజేషన్ చేస్తాం, తర్వాత we will deploy into Kubernetes. Kubernetes అనేది ఇది ఒక ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ which will take care of the containers life cycle. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. డాకర్ వచ్చేసి కంటైనరైజేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది, క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ హెల్ప్ us టు హ్యావ్ ద ఆర్కెస్ట్రేషన్, అంటే ఆ లైఫ్ సైకిల్ ఏదైతే మన కంటైనర్స్ రన్ అవుతుంటాయో ఆ లైఫ్ సైకిల్ సెల్ఫ్ హీలింగ్ అంటాం. ఒకవేళ ఏదైనా డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా క్యూబర్నెటిస్ విల్ హెల్ప్ us టు స్టార్ట్ దట్ కంటైనర్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి Ansible. So Ansible అంటే ఇట్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్. లెట్స్ సే you need to install some third-party software like you take anything, Nginx or any web server or any other MySQL database. So this Ansible will help us to install the softwares or middlewares remotely. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 100 సర్వర్స్ నేను ప్రొవిజన్ చేసుకున్నాను AWS అనుకుంటే, సో AWS ద్వారా I want to install some maybe 10 softwares in 10 servers and some other 20 softwares in other 90 servers. అంటే ఫ్రమ్ వన్ సర్వర్ Ansible, ఎవ్రీ సర్వర్ లో మనం లాగిన్ అయ్యి అక్కడ చేసేదానికన్నా ఈ Ansible ఉపయోగించి వన్ క్లిక్ ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంటూ రెస్పెక్టివ్ సర్వర్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొమిథియస్ అండ్ అబ్జర్వబిలిటీ. సో మనం ఎనీ ప్రోడక్ట్ చూసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ హ్యావ్ టు మెజర్ హౌ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ బిహేవింగ్ ఆర్ ద సర్వీస్ ఈస్ బిహేవింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటరింగ్, రైట్? సో వీ విల్ మెజర్ ఇట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ. సో ప్రొమిథియస్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ. అలాగే వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ సాఫ్ట్వేర్ డిస్కషన్స్, ఎలాగే మనకి డిఫరెంట్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉంటాయో దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్. అండ్ మేజర్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ DevOps విత్ AWS, రైట్? సో AWS లో వచ్చేసి వీ విల్ కవర్ వై క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ AWS అండ్ వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్, తర్వాత అవి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతాయి కస్టమర్స్ అనేది కూడా విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. తర్వాత EC2, so it is like a VMs, right? Virtual VM service. So within EC2 we'll discuss many security groups, volume, snapshot, black store, elastic file system and so on. Next S3. So S3 అంటే స్టోరేజ్ బకెట్స్ అనమాట. మనకి హార్డ్ డ్రైవ్స్ కానీ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ ఎలాగో క్లౌడ్ లో వచ్చేసి ఏమైతుందంటే మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టోరేజ్ S3, they'll call it as S3 bucket.
బకెట్ పాలసీస్ ఏంటి, యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్, క్లాసెస్ ఏమున్నాయి, వర్షనింగ్, రీప్లికేషన్, ఎలా మనం వెబ్సైట్ని స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఉంది అనుకోండి, ఎలా హౌ వీ కెన్ హోస్ట్ ఇట్ విత్ S3 బకెట్, ఇవన్నీ చూస్తాం. అలాగే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, డిఫాల్ట్ VPC, సబ్నెట్. సో ఇవన్నీ కూడా విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ అనమాట. అమెజాన్ రౌట్ 53. సో ఇది వచ్చేసి ఎందుకంటే డిఎన్ఎస్ మ్యాప్ చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్, ఇదే pythonlive.in అనే వెబ్సైట్ ఉంది కదా, it is getting open because it is having a DNS record, right? సో ఆ విధంగా అనమాట. నెక్స్ట్ అమెజాన్ SG అండ్ IAM సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజర్, దీని గురించి కూడా ఫుల్ గా డిస్కస్ చేసాం. AWS CLI. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాజ్ ఐ మెన్షన్ మనం వచ్చేసి we will use EKS. సో AWS ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్, which will help us to have the Kubernetes cluster and we'll also do a hands-on, right? So when it comes to hands-on labs, మనం వచ్చేసి విల్ గో స్టార్ట్ విత్ గిట్, మావెన్, జెన్కిన్స్, డాకర్, GKE, CI/CD, స్ప్రింగ్ బూట్, మైక్రో సర్వీసెస్ డిప్లాయ్మెంట్, రైట్? సో ఇవి ప్రతి ఒక్క టాపిక్ మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మల్టిపుల్ ల్యాబ్స్ అండి, నాట్ జస్ట్ వన్ ల్యాబ్. సో ఫ్రమ్ ద day 2 of our class, right, we'll start with Jenkins and then slowly jump into shell scripting, maybe script related commands. సో ఆ విధంగా మనం స్లోగా ఒక్కొక్కటి నిదానంగా లర్న్ చేసుకుంటా, ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా we will come to the CI/CD perspective, right? సో మనం అన్ని వచ్చేసి AWS లో చేస్తాం కదా. సో అలాగే అడ్వాన్స్డ్ డెవాప్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ ఓవర్ వ్యూ యాజ్ అ కాంప్లిమెంటరీ అనమాట. సో ఎవరికైతే డెవాప్స్ నేర్చుకుంటారో ఈ పర్టికులర్ పైథాన్ లైఫ్ కోర్సు జాయిన్ అయ్యి, వాళ్ళకి వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద డైరెక్షన్ వాట్ యూ కెన్ డూ నెక్స్ట్. సో మనం ఒకటి నేర్చుకున్నాము, తర్వాత ఏంటి, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అ ఓవర్ వ్యూ ఆన్ హెల్ప్, రైట్? హెల్ప్ నీడెడ్ టు బికమ్ అ అడ్వాన్స్డ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. సో DevSecOps కానీ, లేదంటే డైలీ వర్క్ ఆఫ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విత్ హ్యాండ్స్ ఆన్ డిస్కషన్స్, రైట్? సో ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో నౌ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ ప్రజెంటేషన్. సో ప్రజెంటేషన్ లో వచ్చేసి ఐ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ ఫ్యూ స్లైడ్స్. మేబీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ us టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ DevOps, రైట్? తర్వాత వచ్చేసి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ CI/CD, అండ్ దెన్ తర్వాత క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ ఫర్ నెక్స్ట్ 20-30 minutes వచ్చేసి ఇవి నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో డెవాప్స్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ మనం చూసినట్టు డెవాప్స్ అంటే ఏముంది, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంతకుముందు డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉండేది, ఇంతకుముందు ఆపరేషన్స్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉండేది. నౌ వీఆర్ కంబైనింగ్ బోత్ టీమ్స్ అండ్ దెన్ కాలింగ్ అస్ డెవాప్స్ టీమ్. బట్ నాట్ ఓన్లీ దట్, జస్ట్ కంబైన్ చేయడం వల్ల ఏముందండి, ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫ్యామిలీస్ అన్న తమ్ముడు ఎలా ఉంటది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా గొడవ పడి విడిపోయినారు అనుకోండి, జస్ట్ కలపడం ఒక్కటే కాదు కదా, దే షుడ్ వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసి అన్నదమ్ములు అలాగే లైఫ్ లాంగ్ ఉన్నారు. సో దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలంటే, మేబీ పెద్దోళ్ళు ఏం చెప్తారో, మేబీ విత్ ఇన్ అన్నదమ్ములు మీరు మాట్లాడుకోండి, ఇంకా ఏదైనా మేబీ ఆస్తులు కావచ్చు, లేదంటే షేర్ చేసుకోండి, లేదంటే షేర్డ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి. సో ఈ విధంగా వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యామిలీలో ఉన్న అఫెక్షన్స్, అటాచ్మెంట్స్ పెరిగినప్పుడు ఒబియస్ గా అన్న తమ్ముడు అని విడిపోవడం అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఇంతకుముందు సపరేట్ గా ఉండేది, ఆపరేషన్ సపరేట్ గా ఉండేది. సో డెవలప్మెంట్ లో ఏం చేస్తారో మన అందరికి తెలుసు, జనరల్ ఐడియా ఏంటంటే ప్లానింగ్ జరిగేది, కోడ్ జరిగేది, బిల్డ్ జరిగేది. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. సో జస్ట్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇక్కడ ప్లానింగ్ ఫేజ్. సో ప్లానింగ్ ఫేజ్ ఏంటి మనకి, సో ప్లానింగ్ ఫేజ్ ఏంటి అంటే మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే, ఓకే హౌ మెనీ మంత్స్ వీ హావ్ టు డూ, వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేసెస్, మనకు టైం ఏంటి, సో ఇవన్నీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న టైం లైన్స్ ఏంటి, ఏ టూల్స్ వాడాలి, ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ లోనే జరుగుతుంది. దాని లైసెన్స్ ఏంటి, రిసోర్స్ హైర్ చేసుకోవాలి, ఎంతమంది కావాలి, సో ఇవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కోడింగ్ ఫేజ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ కోడింగ్. డెవలపర్స్ అందరూ ఉన్నప్పుడు దే విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అ కోడ్. బిల్డ్ అంటే ఆ కోడ్ రాసిన తర్వాత అది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది లేదా, సింటాక్స్ ఇష్యూస్, యూస్ కేసెస్ వర్కింగ్, ఫంక్షనాలిటీ వర్కింగ్. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి బిల్డింగ్ లో వాళ్ళంతా చూసుకుంటారు అనమాట. బిల్డింగ్ లో ఒకసారి ఆర్టిఫాక్ట్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో దే విల్ గో ఫర్ టెస్టింగ్, అఫీషియల్ టెస్టింగ్. సో అప్పుడు టెస్టింగ్ టీమ్ దే విల్ డూ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్, ఐసోలేషన్ టెస్టింగ్, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెస్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ గా జరుగుతాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఫోకస్ వచ్చేసి ఏం జరిగేది, సో డెవలప్మెంట్ సపరేట్ అండ్ ఆపరేషన్ సపరేట్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి దే విల్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ రిలీజ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మీరు ఏ కోడ్ వాడినారు, ఏ కంపైలర్ వాడినారు, ఏ వర్షన్ వాడినారు, వాళ్ళకి డజంట్ మ్యాటర్, బికాస్ operations role is to do the release, deployment, operate that infrastructure and monitor it, right? So ఈ 4 pillars ఏదైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఓన్లీ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్.
బట్ దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినాయనుకో దే హ్యావ్ అ హయ్యర్ డిపెండెన్సీ విత్ డెవలపర్స్ because operations team doesn't know what platform it is using, right? They just go and dump your software. They don't care whether it's working or not working, right? Because they don't know. They are not responsible to do at least some kind of root cause analysis, whether starting from L1 or L2, మనం అందరూ L1, L2, L3 level investigation అంటాం కదా. సో అదే విధంగా లైక్ మేబీ జూనియర్ టు సీనియర్ ఆర్ సీనియర్ టు టీమ్ లీడ్ అన్నట్టు సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు అనమాట. సో అందుకే ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే టు ఎలిమినేట్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ క్విక్లీ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? సో ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి అడ్రస్డ్ బై ద డెవాప్స్ ప్రాసెసెస్ అన్నమాట. సో ఏ విధంగా అడ్రస్ చేస్తుంది అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ slide. Okay, so now let me just clear it. Okay, so it's not changing. Okay, so now before getting into that DevOps architecture, maybe కొందరు non-IT ఉండొచ్చు లేదా maybe a freshers ఉండొచ్చు కాబట్టి they need to know like how IT organization will function. So IT organization ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, how it will be having the structure right within the company. So any company ఏంటంటే జనరల్ గా జరిగేది ఏంటంటే they will have a CEO, under CEO they will have the finance team and they will have the human resources and so on, right? సో ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేసి ఫైనాన్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి మనకి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నారు, and other departments maybe it can be a sales, legal, all the compliance, all these things will come. But anyway our focus is more on DevOps, means delivery part, right? So we have one product manager. So మన product manager అంటే PM అంటారు కదా. సో ఆ PM వచ్చేసి is handling the design teams and also the developer teams, right? And also the tester teams. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే జనరల్ గా టీమ్ లీడ్ అనేవాడు whoever is responsibility ఉంటుందో అతను వచ్చేసి he will do a planning and then he will do a design. Next he will transfer this to a development team lead, right? So then he will start doing a building and then the same team or a different team will do the testing also. So end of the day, they want to deliver it to a customer. So that's the entire process, right? Pipeline process, maybe a software development life cycle and another SDLC process. So they'll start with planning, research, building and testing. So a simple generic, maybe a generic architecture అనమాట. అంటే మన IT లో ఏ విధంగా ఉంటుంది just a process oriented architecture. So ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్, ఏ విధంగా ఇట్ విల్ టేకెన్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ డిజైన్ టు డెవలప్మెంట్, తర్వాత డెవలప్మెంట్ నుంచి టెస్టింగ్, తర్వాత డెలివరీ, రైట్? సో నౌ we will go to our DevOps slides, right? So now we'll see DevOps paradigm. సో ఏంటంటే ఇదొక కల్చర్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ DevOps ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు కంబైన్డ్ కదా, డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో ద ఆపరేషన్స్ టీమ్, దే ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ టు అవాయిడ్ ద problems, right? Communication backs and increase the speed of the delivery. So the major goal of the DevOps ఏంటంటే increase the efficiency, reliability and speed, right? So speed అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది చెప్పాలంటే. So how they are going to increase? So let's understand what this guy is doing. He will do a planning, right? So he will do a plan for 3 months. So DevOps ఏంటంటే they will do a quarterly planning. And maybe they took some couple of use cases, right? It can be 3 use cases. Let's say 1 month to use case అనుకుందాం. And then immediately once planning is done, coders will start developing and then build, right? It will continuously start from build, test, release, and then deploy, operate and monitor. But మీకు అందరికీ ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు, ఓకే ప్లానింగ్ అయిపోయింది, does he have any work? He will have only, because he will start doing planning for quarter 2. So let's understand this is only for quarter 1, right? And then once quarter 2 is done, then he will do for quarter 3. So he will continuously doing the planning and exercises for all of the quarters, right? Until use cases are completed or whatever the projects. So alage okasari planning, quarter 2 planning అయిపోయిన తర్వాత again they will hand it over to a coders team, right? I mean developers team basically. Next వచ్చేసి మళ్ళీ again they will start with building. Again next వచ్చేసి they will start with testing. Again next they will start with release. So ఇక్కడ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రిలీజ్ మీన్స్ రిలీజ్ చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. రిలీజ్ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా
code is ready to move to production. Customer ఎవరైతే end customer ఉన్నారో did he signed off అంటే approval ఇచ్చాడా లేదా. అలాగే నెక్స్ట్ డిప్లాయ్. సో డిప్లాయ్మెంట్ రిలీజ్ టు డిప్లాయ్ ఆపరేట్ ఏ మానిటర్ అనేది టేకెన్ కేర్ బై ఆప్స్ టీమ్, రైట్. సో జనరల్గా ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. సో ఆపరేషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో he will involve from the planning phase, because in the planning only we'll come to know what kind of middleware or what kind of software that I am going to use it in production. So let's say మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు జావా 11 మీద ట్రై చేశారనుకున్నాం, జావా 11, రైట్. సో జావా 11 అనేది ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో he will check with in his own team members, legal team members to ensure జావా 11 సర్టిఫైడ్ అయింది వాళ్ళ కంపెనీలో ఇచ్చేయడానికి అనేది కూడా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ప్రీ ప్లాన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ప్లానింగ్ ఫేజ్ లోనే అంత జరుగుతుంది కాబట్టి ఆపరేషన్స్ టీమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ క్లియర్ ఐడియా అండ్ రోడ్ మ్యాప్. సో ఏంటంటే ఓకే ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ అ జావా 11 అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ విల్ డిసైడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లానింగ్, బికాస్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్లానింగ్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ కోడింగ్ వచ్చేసరికి కూడా ఆపరేషన్స్ టీమ్ విల్ సే ఓకే యూ యూజ్ ఓన్లీ ద జావా 11 ఫర్ ద పర్టికులర్ ప్యాచ్. తర్వాత లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే టెక్స్ట్ చేయమని ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ దెమ్, రైట్. బిల్డ్ కూడా వచ్చేసి we will help them to have a Jenkins ప్లాట్ఫామ్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ జెన్కిన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ని ఐ మీన్ డెవాప్స్ టీమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే దే విల్ బిల్డ్ ద జెన్కిన్స్ అండ్ దిస్ జెన్కిన్స్ విల్ బి షేర్డ్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. సో ఏదైతే కోడ్ రాసినారో దే విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఓన్లీ దట్ జెన్కిన్స్ సో దట్ వీ విల్ హ్యావ్ అ సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే డెవలపర్స్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క డెవలపర్ హీ విల్ టెస్ట్ ఇట్ ఇన్ హోస్ ల్యాప్టాప్. ఆ ల్యాప్టాప్ లో జావా 11 ఉంటుందో 8 ఉంటుందో వీ డోంట్ నో, రైట్. సో ఆ డెవలపర్స్ అందరూ టెస్ట్ చేసి మనకిస్తే మనం జావా 11 లో పెడితే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. మనకి ఏమొస్తుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమొస్తుంది, దే విల్ సే దట్ ఓకే ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, బట్ ఆర్ వి క్లియర్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో అక్కడక్కడ గ్యాప్స్ వస్తాయి అనమాట డెవాప్స్ ప్రాసెస్ లేకపోతే. ఈ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఉండడం వల్ల we all having a very good clarity on what we are doing, right. So that will help us to have a seamless integration. Next, DevOps tech stack. So frequent గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఏమేమి టూల్స్ నేర్చుకోవాలి టు బికమ్ ఏ DevOps ఇంజనీర్ అనేది కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు అందరికి వస్తుంది, కరెక్ట్. సో ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో వచ్చేసి యూ డో నాట్ నీడ్ టు వరీ, దే కెన్ డూ ప్లానింగ్ ఇన్ ఎక్సెల్ ఆర్ జీరా, వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ హ్యాస్, రైట్, దే విల్ యూస్ దట్. ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్స్. నెక్స్ట్ కోడ్ రాయడానికి ఏం కావాలి, సో ట్రాకింగ్ కోసం జీరా సాఫ్ట్వేర్ వాడతాం అండ్ దిస్ ఈస్ ద వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో ఏదైతే మనం కోడ్ రాస్తామో ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ సమ్వేర్, రైట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ బిల్డ్ టూల్. సో హియర్ వి యూస్ ద జెన్కిన్స్, రైట్. సో బిల్డ్ విల్ బి డన్ బై ద జెన్కిన్స్ అండ్ టెస్ట్ ఆల్సో విల్ బి డన్ బై ద జెన్కిన్స్. అండ్ రిలీజ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ టెస్టింగ్ లో కూడా మనకి ఇంకా కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటివి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ పైథాన్ టెస్ట్ యూ వాంట్ టు డూ ఆర్ సెలీనియం టెస్ట్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, రైట్. సో నెక్స్ట్ రిలీజ్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే విత్ ఇన్ జెన్కిన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సెట్ సమ్ అప్రూవల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, లేదంటే సర్వీస్ నౌ ఆర్ మేబీ జీరా. సో అక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం. సో వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి రిలీజ్ విల్ బి ట్రిగర్డ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండ్ దెన్ వీ నీడ్ టు డాకరైజేషన్, రైట్, containerization that we use a Docker, right. And then how do you operate the infrastructure? By using Ansible, Terraform, we need to provision, right? Or a Kubernetes. If I'm using a Kubernetes, this is good enough for me to put our containers, right? Because it is an orchestration tool. So we can operate the infrastructure by using some Kubernetes or Ansible and so on. Next, monitor ante enti. How are you going to measure your service? How are you going to tell that, okay, your service is performing well? Now, how are you going to tell that we are within the SLA, right? That can be done only by using Nagios or Elasticstack or Prometheus. So we need to measure somewhere, like maybe disk problems naya, CPU problems naya, STPP, how many failures are there, how many success responses. So even మనం track చేయాలంటే we should always use some of the monitoring tools that will help us to measure our service. Okay. So next వచ్చేసి most used DevOps tools. Generally ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కి Jenkins and Circle CI. Circle CI అనేది it is also a commercial tool, but Jenkins is a free tool. So most of them will use a Jenkins. Right? Compiler tools, Maven, Gradle, Scala, Go, Python. So don't get confused. Compiler tools are name ledu. If you have written some Java code, then we use Maven. If you have written Java with Gradle option, then we go for Gradle and Scala. Go language lo raste Go.
Python lo raste Python, right? And then build వచ్చేసి Docker, right? So how we are going to build? Using a Docker technology, we are going to build our containers. Continuous deployment అంటే ఏంటి? How we are going to do a deployment when there is a developer made a change and we want to deploy test environment. So with one single click, I want to do that. So that can be achievable by using CI/CD, right? So we use a Kubernetes technology, Kubernetes tool to deploy our containers. Configuration management అంటే ఏంటంటే ఇలాగ నేను చెప్పినట్టు Ansible, Chef, Puppet ఈ tools ఉపయోగించి I can maintain the infrastructure, right? Source code management, we can use GitHub or Bitbucket, and monitoring Prometheus, Grafana, Splunk, right? So next we will discuss about cloud computing. So cloud computing we have some service models like SaaS model, PaaS model, infrastructure as service, deployment model, private cloud, public cloud, hybrid cloud, community cloud. So private cloud and basically maybe bank sectors, finance sectors, they will go for private cloud. And public cloud like maybe Facebook also, LinkedIn also, they are all into public domain, right? Or healthcare. So they are into public cloud. And some of them will go for some public and private cloud. So if you see bank sector, net banking is available in the public cloud, but their actual services and all, it is there in private cloud, right? So bank closure transactions only, it will be a part of the hybrid cloud, right? So next which is community cloud, and it is for testing purpose anamata. SaaS అంటే ఏం లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ as service, platform as service, infrastructure as service. Let's see what it is differentiating అంటే ఆ త్రీ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటని చూద్దాం. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే బిఫోర్ క్లౌడ్, ఏదైతే మనకి బిఫోర్ క్లౌడ్ రాకముందు we call it as all as data centers, right? So data centers లో ఏంటంటే we have to manage everything by ourselves. So దాని కరెంట్ సప్లై నుంచి వాచ్మెన్ నీళ్ళ సప్లై వరకు కూడా మనం చూసుకోవాలి కదా. సో ఎప్పుడైతే మన క్లౌడ్ వచ్చిందో దే ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as సర్వీస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ అప్లికేషన్, డేటా, రన్ టైమ్, మిడిల్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ దే ఆర్ గివింగ్. బేసికలీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as సర్వీస్ అంటే దే ప్రొవైడ్ హార్డ్వేర్. నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్ as సర్వీస్ అంటే దే ప్రొవైడ్ అ ప్లాట్ఫామ్, బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఓన్లీ అప్లికేషన్ అండ్ డేటా, రైట్? నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ as సర్వీస్, యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే యూ స్టార్టెడ్ ఎ కంపెనీ with 10 employees. సో మీకు ఒక పేరోల్ అప్లికేషన్ అయితే కావాలి కదండి, ఒక ఈమెయిల్ కావాలి. నేను నా డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళి నేను డెవలప్ చేయలేను కదా. సో ఐ కెన్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ బై a SaaS, software as service license for 10 members. So they'll give email and they'll also give a payroll application. They'll also give attendance or whatever it is needed. Right? Next వచ్చేసి typical DevOps CI/CD flow. So any DevOps మీరు చూస్తే mostly it will have an integration with these majority of the tools అన్నమాట. సో మనకి అప్లికేషన్స్ కోడ్ ఉన్న చోట this Jenkins what it will do basically, it will connect to our version control system and get that code అన్నమాట. ఆ కోడ్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది, it will do a CI. సో CI చేసిన తర్వాత whatever the artifact, then it will do a containerization, then it will deploy in the Kubernetes. So CI చేసిన manifest generate అని చెప్పాను కదండి, that will be done in the artifact. So next we want to know where should we deploy, right? So the target environment configuration will help us to separate our application deployment. So for test environment lo naku kavalsina only 2 CPUs enough, production lo naku 16 kavali. So that's the configuration definition, and we can maintain it using Ansible or Spring Boot configuration. So next parallelly we are also need to do a how secure our code, right? So now everybody is now calling instead of SDLC, they are calling as SPLC. So secure product lifecycle. So secure product lifecycle ఏంటంటే we need to use a sonar cube to do a code smells or duplicated lines, all those things. As part of our CI/CD deployment, if you want to notify Teams channel and if you want to notify Slack channel, this will also Jenkins will help us to do that configuration also seamlessly without any issues, right? So next, frequently asked questions ఏంటంటే any webinar, right? So they will ask, maybe some of them will have some questions. Can fresher get a job in DevOps? Sure అండి, but you may not get as a DevOps engineer, but you may get as a system engineer, automation engineer, right? So slowly, eventually, once if you gain 1 year experience, then you can move into a DevOps domain. All you need a DevOps knowledge, right? So this course will help us to get the DevOps knowledge for IT background or non-IT background.
non-technical students can learn this course. Absolutely, Andy. We are going to learn only the shell basics. We don't need to learn Java. We don't need to do anything. Only with the shell commands, we are going to write all the DevOps related use cases and then execute them and convert them as CSV. Right? So can I change my domain to DevOps? Absolutely, Andy. I'm the best example. For 6 years, I am into support field. Later, I moved to DevOps. Does it require coding? No, and absolutely no. Absolutely, you don't need to write a code. But once upon a time, maybe when you are becoming a DevOps lead or DevOps architect, then maybe you might need to write some code in Python, right? Or a Groovy. It's up to you, any one language. What skills are needed to become a DevOps engineer? If you just know the shell basics, that is good enough to become a DevOps engineer, to start your career, basically. Why to choose DevOps? There are plenty of jobs. Every startup, మీరు చూసారో లేదో, any company which is getting startup, see earlier ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆపరేషన్ సపరేట్ ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ ఉందంటేనే దే వాంట్ టు లాంచ్ దేర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద మార్కెట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ అచీవబుల్ బై ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. హౌ ఈస్ కరెంట్ మార్కెట్ ఫర్ డెవాప్స్? వెరీ గుడ్ అండి. సాలరీస్ రేంజ్ వచ్చేసి ఫ్రెషర్ కి 3 to 5 ఉంటాయి. If you gain 1 year or 1.5 year experience, you can easily get 8 to 10 lakhs package, and 3 years 10 to 15 lakhs package, right? Future of the DevOps, how to be in sync with market emerging technology. So if you are fit into a DevOps engineer, right? So you will always have a feeling of learning something new. So for example, let's say ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చిందనుకోండి, how you can add it in Jenkins. Let's say maybe కొత్త టూల్ ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, ఆల్రెడీ జెన్కిన్స్ లో ప్లగిన్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం. వీఆర్ గోయింగ్ టు లివరేజ్ దట్ టెక్నాలజీ, విల్ డూ లాట్ ఆఫ్ POCs, ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో తర్వాత ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ హావ్ టు నో మోర్ కోర్స్ డీటెయిల్స్, ప్లీజ్ రెఫర్ హియర్. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను చూపించినట్టు మనకి బ్రౌజర్ లో మనం ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాం కదండి. మన బ్రౌజర్ లో ట్యాబ్ ఉంది కదండి. సో ఇలాగ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను. జస్ట్ గో టు Python Live website and you can see this course and you can enroll. So we are offering for very less price, and you can see we are going to start from basics. So manaki basics nunchi from advanced, so onamalu nunchi advanced varaku we are going to cover. So for example, let's say for 100 chapters unnai anukonde DevOps lo, I'm going to teach 1 to 80 anamata. So remaining 20 you are going to do a practice, right? So manam second day onwards we are going into getting into lab, all those things. So now we'll see a small demo. You can go through the syllabus and then see what we are covering, right? So all those things you can see. And with AWS, which is man cheptanu topic. So if you are interested, you can enroll it. And this course is going to start from 22nd only. So ikkada meer chuste May 22nd, and timing is also 9 to 10:30. So we don't want to take 2 hours, only 1 hour class untadi. Remaining 30 minutes edaithe undo, that we will go for a questions and answers questions, or maybe any lab issues uన్నా కానీ we are going to consider that time, and we will ask you to share your screen. So అప్పుడప్పుడు మనం అందరం కలిసి వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ గో ఇంటు ద స్మాల్ డెమో వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, రైట్? సో మనకు వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ అ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అండి. సో బేసిక్గా ఏంటంటే we made some changes. So let's say so ikkada vachesi, maybe let me refresh it once. Okay, so ikkada vachesi we made a small code change. So it's a Spring Boot application anamata. Ee Spring Boot application మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, we'll do a build and we will do a dockerization. సో ఒకసారి బిల్డ్ అయిన తర్వాత మనకు జార్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ సే మనకు వచ్చేసి మీకు ఐడియా లేదనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వచ్చేసి PyLife DevOps అని చేశాను కదండి, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి టార్గెట్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి బిల్డ్ చేసిన తర్వాత we will have a jar అనమాట. సో ఈ జార్ని ఏం చేస్తాం అంటే, we will do a containerization. సో కంటైనరైజేషన్ ఎలా అవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇప్పుడు మనకి డాకర్ ఫైల్ అంటే ఒకటి, డాకర్ ఫైల్ మనం వెరీ 4 lines కూడా. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, టార్గెట్ ఫైల్లో నుంచి డెమో జార్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చూపిస్తున్నది, ఐఎమ్ జస్ట్ కంటైనరైజింగ్ దాట్ జార్ ఇంటూ అ కంటైనర్ ఇమేజ్, మేబీ డాకర్ ఇమేజ్, సింపుల్. సో డాకర్ ఇమేజ్ ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐ కెన్ డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ Kubernetes, బికాస్ Kubernetes ఈస్ ద
ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్, రైట్? సో Kubernetes కి డిప్లాయ్ చేయాలంటే నాకు కొంచెం మేనిఫెస్ట్ ఉండాలి కదా, మేబీ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్. సో దిస్ ఇస్ మై డిప్లాయ్మెంట్ యామల్ అనమాట. సో Kubernetes లో డిప్లాయ్ చేసుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ దట్ ఇమేజ్ నేమ్. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ నేమ్ మీరు చూస్తే AWS వెబినార్, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ కంటైనర్ పోర్ట్, అంటే అప్లికేషన్ ఏ పోర్ట్లో రన్ అవుతుందని మనం ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత సర్వీస్ అనమాట. సర్వీస్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మన AWS లో మనం ఈ సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్ నేను పెట్టాను. సో తర్వాత ఏమవుతుందంటే హియర్ ఇఫ్ యూ గో టు మన AWS క్లౌడ్ లో, సో మేబీ లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒక డెమో డెవాప్స్ అని క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఆ క్లస్టర్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ కంప్యూట్, అంటే ఆ క్లస్టర్కి వచ్చేసి నోడ్స్ ఉండాలి కదండి. నోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ సర్వర్స్ దట్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అండర్ యువర్ క్లస్టర్, రైట్? సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ క్లస్టర్ ని పెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే, సో ఒకసారి మనకి ఈ సర్వీస్ ఏదైతే ఈ ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్ మన క్లస్టర్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఐ కెన్ యూజ్ అ జెన్కిన్స్ అండ్ రన్ ద సర్వీస్. సో ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఏమైందో మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఏముందంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ డూయింగ్ అ జిట్ క్లోన్, నెక్స్ట్ మ్యావెన్ ప్యాకేజ్, అదే ఇలాగ టార్గెట్ డైరెక్టరీలో జార్ అని క్రియేట్ అవుతుంది చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ డాకర్ బిల్డ్ అండ్ పుష్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోన్ ద మేనిఫెస్ట్ అనమాట. సో నేను మేనిఫెస్ట్ నేను చెక్అవుట్ చేసేసుకొని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ద Kubernetes parts. ఇక్కడ చూడండి, it has done the deployment, okay? And it has created a service. And then I'm also going to display what is my service IP. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP ఏదైతే ఉందో, సో నేను ఒకసారి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ IP నేను తీసుకొని బ్రౌజర్లో కొడితే ఐ కెన్ సీ దట్ అవుట్పుట్. సో ఫ్రమ్ కోడ్, సో ఈ కోడ్లో వచ్చేసి మనకి ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో, గ్రీటింగ్స్ అండ్ దిస్ వన్, రైట్? స్టిల్ ఇట్ హస్ నాట్ రిఫ్రెష్డ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ టెస్ట్ అనేది ఉంది కదండి. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం పెట్టాం, ఈ కోడ్ నేను అప్డేట్ చేశాను. సో ఫ్రమ్ కోడ్, సో ఒకసారి నేనే డెవలపర్ అనుకోండి, డెవలపర్ నేను కమిట్ చేశాను. కమిట్ చేసిన తర్వాత విత్ వన్ సింగిల్ క్లిక్ ఇన్ ద జెన్కిన్స్, రైట్, ఇట్ హ్యాస్ డన్ ద code build, and it has done the container build, it has pushed the container, and then it also did the continuous deployment into Kubernetes. So now once if it is deployed, I can just access this service, right? So you can see very seamless, right? DevOps will help you in a such a way to become expertise, right? So ఈ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ దీనిలో లేదా, ఐ మీన్ ఈ సర్వర్ లో ఉంది కాబట్టి, సో వీఆర్ నాట్, మేబీ ఐ విల్ జస్ట్ షో ఇట్ అ మినిట్. సోర్స్ మెయిన్ జావా క్యాట్ డెమో అలా కంట్రోల్. సో ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి, ఐ మేడ్ దిస్ చేంజ్, వెరీ సింపుల్. సో ఒకసారి నేను డెవలపర్ ఈ కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత యూజింగ్ అ జెన్కిన్స్ ఐ కెన్ డూ CI/CD seamlessly and it gets deployed, and assume this is like a test environment. So test environment మనం నేను అనుకుంటే I'm ready, right? So test environment లో deploy అయిపోయింది. So this is how a DevOps engineer makes a difference because he will help the organization to make the things faster, right? Okay, so that's about demo. And one more time last, so you can visit our pythonlife.in website and you can go through all our syllabus that we have mentioned, and fee structure is also very less that we are offering, and we also have EMI option. So ఎవరైనా సరే అట్ ఎ టైం పే చేయలేకపోతే వాళ్ళకి కూడా EMI అనే ఆప్షన్ ఉంది. మీరు పేమెంట్ లోకి ఒకసారి ఎంటర్ అయితే you can do a 3 months 6 months EMI also, batch timings, and recording will be provided, and you will have a lifetime access to that recording. It will be there in YouTube basically. Next వచ్చేసి ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో అవి చూసుకోవచ్చు. అలాగే అడ్వాన్స్డ్ DevOps, I mean we will also help you to the resume building sessions, and also the mock interviews will arrange. All those things will happen from our side, right? And we have a course duration of 40 days. Maybe in case if it is not sufficient, let's say we got so many students in the class, we may extend 5-6 days if needed. Okay. Thank you so much for your time. Have a good day. See you.